Wale ala talua le KVZKTV, Pango Pango, America, Samoa. You are watching KVZKTV Channel 2, Pango Pango, American Samoa. Fatu mulian mau tolili li sauli ngai fa mai ai le masina o le ngangana Samoa. Tali le tai te fono le mau tanga singa se inisio fa mtalanga matua inga se e afia inga luenga le komiti fa foi. Ma o le so le wa fa mautu mai ai le proclame o sauninga uma o le fu o le nei tusanga. O te whaatala whantu ki se whaapuponga o tala mai lau KVZK. E mo mwantu na matua whaafafonga le au fia i le fola sanga le fionga le tui atua tupua tama CCF. I le teimina sauninga e tāpuni alo i ai le masina o le whaatawaina o le ngana Samoa. Le sa whaatanu uina i le li le so. I le saunoanga tupua o e mātutua o lo te uina ai le oa o le ngana. Ma e te tauna whaasoa le atomai i le whanau. Ina ia whaamarusia i pēr le ngana Samoa. O isi sa saunoa i lea wha moe o fiai le tō whae le tō ia fofo i inga sunia. O le awhionga le kovana sili na saunoa i le saunoa ngā autu e patino i le nei masina malona autu. O siang te renga le nei o le reporti. O le sauninga le nei e pe o na whaatino ina le so e whae waile masino mati e whaatawa i nai le ngana Samoa. I le sauninga le tau nei na tomua se talosanga amata na tai e le sunga le whawhenga inga i atui tuli atu o le presidente le kalesia fitu Amerika Samoa. I le mai ai o le li tai ao na saunoa i lo lea o le awhionga le kovana sili le saunoanga au tū. Ona o le whamoe moe o le nei aso i e toi whailo se manatu. Ia matoe whamanatu pēr i le mamalu o le atunu ai meise le malu alo ma whanau. Ia oane i ngalo i mea sina ua fōa ina mai le atua mo i tātou uma. Oane i ngalo lo tātou whasino manga. Awa o ina o le tātou sotanga. I le mai ai o le saunoanga le fionga le kovana sili, o na so o ai lea ma le saunoanga le tamaainga le fionga ya atua tu pua tama CCF, e tu sai o le wha moe le so. O Samoa, o le atunu tofi e lea se atunu teriola, o se tasi leo mua ngana e wha o ngā so o i launga, ma ua iei se manatu, o le a whai lea ma ta iala i tautalanga, o le fesiri mua, o ai Samoa, o Samoa pei lava o le ngana masani, o le laufonua, le ngā taifale, ma le o ngā sami e au fia i le whaapunga, mai saua se i pā ia ana lenga. O lona winga, o le tua oi se sae, o manua, o le tua oi sisifo, o whale alupo, i se whaiatu lau tala i wha maoninga o le mea. Sa oi nei le whainga o le nofo o le whaururunga le karesia, katolika o te rua nei. A teimi foi na le, na malo ai le au mātou nei. Ia petani, ia se matati, ia matautia na. A eva aila i le mele e tautala mai a chao. E pei, ele ia se ngā opia mai nei.
Tangata mala tau ta vale, fa e ta vale, ti siva, ma fa pena. Aisha, lenga mai u sawa se pa ia na lenga. Ia ai mua suruia le lai o ai muri ia mato. Ia o me hoi nai fa manatu ia mato ia atonu ia o le hale tūranga pe tau muri. Ia ai fa pena le pe fa so atu. A o ngā apo, a le ai ia ai o le mesidia o le tau mawhai o na whai se sao. Ia pui ma ia mana ia le upo tatou matua. I le mai ai o le sanoa ngā tupua na tu leo le havanoa le tau whae le tō ia fo i ngā sunia. Ai pei tai na saunoa le tau whae le tō e langolango ina le saunoa ngā tupua. O le masina le nei e whaatawa i nairinga ngana Samoa, e lea e pei o na ngā le rua iei le komisi o le ngana Samoa a Amerika Samoa. Talofa, you're watching the news from KVZK-TV. Thanks for joining us. Our elders not only played an integral part in preserving traditional knowledge, they were also pivotal in helping tackle broader community issues. These were the remarks by former head of state of Samoa, His Highness Tuiatua Tupua Tamasis Efi, during the closing of the Samoan Language Month today at the Governor Rex Lee Auditorium. Governor Lemanu Palepoi Sialenga Maunga acknowledged Samoan maestros who are experts in our language and cited the need for Samoans to preserve our language. Here is more. During his speech at the closing of the Samoan Language Month, His Highness Tuiatua Tupua Tamasis Efi said there is a real threat to the survival of the Samoan language, given the influence of the English language in our everyday life. The kind of Samoan I speak of here is that which delights in unpacking concepts using its own language forms, that which unflinchingly embraces its indigenous worldview, which sees not only functionality but also spirituality, musicality, intelligence, heritage, identity, humor and compassion in its words. A Samoan not so quick to transliterate, said Tupua. In the context of his message, the word tofi was used to refer to the language and culture, a God-given gift that emphasizes the responsibility of every Samoan to their Samoan heritage. I am here because I want to make a plea for our Samoan language rejuvenation. I want to contribute to the constructive efforts to inspire and rebuild our Samoan language, both written and oral, said Tupua. Tupua went on to say that when you ask Samoans about the importance of learning Ngana Samoa, the Samoan language, words such as pride, identity, belonging and culture are brought up again and again. That's not to suggest those who don't speak the language are without those things, but those who do speak Samoan say the language is an extra link, another connection to knowing who you are, where you come from. It's very important, especially for children that come from English-speaking homes, to be immersed in the language. From my observations, our children need to grow up knowing who they are, said Tupua. Tupua thanked Governor Lemanu Palepoi Sialenga Maunga and First Lady Ella Maunga and the people of American Samoa for their love and support. Notwithstanding the political separation, we are one people. Our relationship underlines the saying, o woia sa uma, a o leuso ia so vale. I se reporti lanta mai de mota ngase o le sole na whaamala mai le teitik whono komiti whaafoe o le LBJ a Dr. Malo o maua tui le senga. Nisi o vaenga o lo whaapea o na ngungulu ai nisi e tu sai o le whaafoe no le mota ngase. O si tasi o ia vaenga e pe o le whaamala mai le teitik whono o le awhe tā la le e tutongi i sui o le komiti i taimi o whono ai. Whaapea le awa no fou. Le ua whaafai ngaluenga i nai, le sa avea masui teitik whono le komiti whaafoe ia Dr. Jean Anderson. O si au te renga le nei o le reporting. Anga Dr. Malo wa maua na ia whaamanino ai e alai se imeli e whaapea o whaaiunga umana whaatino ina le komiti whaatino o lo pui e lalo le tūla whono. Wa ala mtāwha i o i lea le komiti whaafoe pui a ngā ruenga ma whaaiunga mo le manui o le mauta ngase. Le saunoa Malo wa maua o le whaaiunga e tongi le ta ia whaisui ta itasi o le komiti whaafoe ma fua i le ano ngā ruenga lo whaatino ina le komiti e ese mai mtāwha i o lo mai o i lalo le whaavai o le mauta ngase.
e le ngata i lea o isi ngā luenga sa whaatinoina le ngata le tū le Human Resources o le vaenga o tupe o le vaenga o le whaatinoina o ngā luenga whaalelei o le mauta ngase ai whapea fo le mata upu e li mata mai tai fo mai matau si soifua na whaamalamalame malo o maua o lo puipuia i lalo le tūla fono tanga e whaatoro le tausanga na whai ai peitai o no le telo ngā luenga sa mo o mia na whaatinoina le kamiti whaafoe o le mafuanga lea o no le tūlanga sa whai ai loa fono tanga i vai aso taitasi ma komiti la iti sa whaapea na fono i whai ungo vai aso ma aso malo loe au no masa tutongi na maua e sui taitasi na sau noa tui o le senga, o le whaai unga o te tongi ia po alauni o ngā tutono mati, o lo o malu pui pui e lalo le tūla fono. Na whaatusai tui o le senga ta mai tutongi o lo o maua le komiti whaafoe, fuafua i sui o komiti whaafoe o isi mautanga ngase le malo tele, le e ta e varus furuafe le salau toros furuafe le tausanga, e maua le tangata i totasi. I le whaawhainga luenga ina o Dr. Jean Anderson i lono to whinga fau o le Executive Director o le Community Whaafoe. Na sau noa malo o maua, ua whaia lea whaai unga o nau nau e whaalele o nangal mauta ngase, e ala le tautua lea tunu a wā o Anderson o se tamai taifo mai e yelu to mai whaapitoa, ma o se tasi e te leno na sila fie i au wala te tau, mo le whaalele o le tautua le mauta ngase lea tunu lautele. Na whaamanino e malo o maua, e mawhai lalo le tustu la fono Amerika Samoa o na whaia to whinga whaapea al komiti. O le tamai taifo mai a Anderson na maa LSO lana tautua le komiti whaafoe, mai le to e whirifilia i lea to whinga, ina ua whirifilia i lea whionga na kovana sili, Dr. Aifili John Tufa sui tūlanga i a Anderson, ina tusia tui o le senga, o le whirifilia o Anderson le avanoa o le awha awa wina i pēr le ngā rue vāwala lalata, o le komiti whaafoe ma le tamai taifo mai mo le anga i luma, o isi vaenga o le ngā ruenga Anderson, le wa tofia i nei, e ono ave ai o ia ma so upu le vāle mauta ngase ma le pulenga, ma o le a report i sao lava le komiti whaafoe mo na tiu te uma ma ngā ruenga, o le a whaatinoina, o le a whaatontonuina e le komiti whaafoe. I le tūlanga de Tongi o Anderson, o le atu tongi le tūlaa ma o le ata mawhai fwoi KVZK, e whaamautu mai ia whaamatalanga uma e peitai, na tā ua se tasi o komiti whaafoe le o mawhainu whaailoina longa tsuafa, o le atu tongi Anderson, i le ono sa furuiva tā lai le tūlaa. Na te ene malo o maua whaamatalanga sāla tua e whaapena whaamahalosi e le komiti whaafoe le saini o tusi mai fomai, e langalango ai le whaawina o ia ma Anderson i o lato whinga. O whaamatalanga e whai e tangata e le lava le malamalama, ma o se whai unga wa tuu mawalalo ai le tautua a li matamai tai foma e le atunuu o le saunoanga lea malo o maua. Le sauno foi malo o maua e tali nisi o whai tionga, mai nisi o foma e swinga sa whaatino ina le komiti whaafoe. Sauno malo o maua, o le manato nisi o foma e anga waa uma e avea ma CMO, CEO, CFO, ma isi tofinga tawa loa le mautanga ngase, ai peitai o le toatele e le aini to mai mani anga waa e tau ave nai ia tofinga. Sauno foi malo o maua, o lo sila fia le atunu le mafuanga, ua o aile mautanga ngase le tūlanga, ua ia nei taru mai le telo tausanga o mawai. O le teiminei, ua whirifiria le kovana sili le ali fomai a Patrick Pedro, e sui tūlanga ia malo o maua le tofinga o le taite fono le komiti whaafoe. O malo o maua na mai alo na tofi le aso lua o mati o le tausanga nei. I se tusi le kovana sili na tu inate le presidente o le mauta mawalunga ia tua olo mana i fruen i le aso lua sfulvalo mati o lo ta uai o lea tofinga pe a pasia e a mata i se teimi vavelava. In the latest developments at the LBJ Hospital, the chairman of the board, Dr. Malo Umawatuil Senga, has defended recent actions by the board of directors, including the approval of 1,000 stipend for each hospital board member during extra board meetings and the hiring of the former vice chair of the board, Dr. Jean Anderson, as executive director. These were among issues addressed in an email to the media. Here is more. Dr. Tuyul Senga said the board's recent actions are protected under the law as they are the governing board. He also rubbished claims that the board is micromanaging the hospital's operation. According to Tuyul Senga, a decision to compensate an allowance of $1,000 for each board member is based on the massive work the board is responsible for that was not in accordance to a functional organization and must be addressed with urgency in human resources, finance, maintenance,
support services, and medical doctors, nurses, patients, and their families. He explained that the law only covers quarterly meetings, and with the massive responsibility, the board has no choice but to meet weekly with subcommittees, which sometimes includes the weekends and holidays, and yet they were not compensated. Malo Wamawa pointed out the decision for an allowance since mid-March is legal. He then asked whether anyone would step up to such responsibilities to brainstorm for viable and feasible solutions to make key decisions directly and indirectly affecting human life for up to $500 a month. Malo Wamawa then compared the local hospital board directors' compensation to the U.S., where its average directors receive $80,000 to $130,000 annually. Regarding the hiring of the former vice chair, Dr. Jean Anderson, as an executive director for the board, Malo Wamawa says this is to improve the LBJ to realize the mission to provide patient-focused, comprehensive, high-quality, cost-effective health care and related services that address the health needs of the people. Citing that this authority is pursuant to the American Samoa Code annotated 130102 subsection 4 and 5, where the Board of Directors has authority to hire and supervise employees as necessary to fulfill its duties. In exercising this authority, the Board of Directors requested the continued service and support of Dr. Anderson. According to Malo Wamawa in a letter dated March 28th, that Dr. Anderson has demonstrated her commitment to both LBJ and the American Samoa community through her invaluable service as vice chair of the LBJ board over the past 2 years. Dr. Anderson is ideally suited for this position. Dr. Anderson, whose term ended today, was not reappointed, and her seat was taken over by Dr. Ifili John Tufa as per the governor's nomination. According to the letter, the Board of Directors has determined that her expertise in program consultation, development and support, extensive experience as a healthcare provider, and given the foundational knowledge and understanding afforded to her as a former board member, she is uniquely qualified to provide expert advice and consultation related to the operation of the medical center, adding that Dr. Anderson will provide direct support and assistance to the board and the LBJ leadership. Also, she may serve as a liaison for the LBJ administration and leadership, and she will report directly to the board and perform duties and tasks as directed by the board. Working as a consultant, Dr. Anderson's salary will be based on an hourly rate, which KVZK News is yet to confirm. However, a board member who did not wish to be named said Dr. Anderson's rate is $69 an hour. Malo Wamawa also dispelled rumors the recent letters of support by the LDS volunteer U.S. medical specialists, expatriate doctors, and supporting local doctors, specialists, and dentists were being forced to write favorable letters and sign their names. He said these types of gossip are spread by immature people and is very demeaning to these highly credentiated medical professionals. The chairman also addressed complaints by local physicians against the personnel changes by the board. He said the local doctors think they are entitled to be the next CMO, CEO, CFO, NDZ, etc., and yet have no executive training nor viable experience to do so, adding that the public is very clear on what has been leading LBJ for many years and the results thereof. Also, the board is being considerate and tolerating, and it is very clear in the employee agreement behavior against LBJ by an employee is unacceptable. In the meantime, Governor Lemanu Palapoisialangamonga has appointed Dr. Patrick Pedro to the LBJ Medical Center Board of Directors to replace current chairman Malo Wamawa, whose term expired on March 2nd this year. This was confirmed in a letter dated March 28, 2023, addressed to the Senate President Twa Olomana Yafruen and obtained by KVZK-TV. According to the letter, the nomination is effective immediately with the endorsement of the senators. Dr. Pedro's term expires on March 2nd, 2027. Dr. Pedro graduated from the American Samoa Community College in 1988 and completed his first 3 years of primary medical training through the Pacific Basin Medical Officer Training Program before attending Fiji School of Medicine, where he graduated with honors. He went on to complete a University of Hawaii surgical residency program in Hawaii in 2008 and also served as a junior general surgeon for the LBJ Tropical Medical Center
early in his career. Since 2011, he has worked in acute care surgery at the Queen's Medical Center in Honolulu. His extensive medical training and expertise will make him an outstanding member of this board, the governor wrote to Tuaolo, and urged the Senate for confirmation of Dr. Pedro to the board. Initially, Dr. Victor Teranuku Tofaiono was to replace Dr. Tuyulusenga, but Lemanu later rescinded the nomination. To date, there has been no official explanation from the governor's office as to the decision to rescind Dr. Tofaiono's nomination. O le masina fou le o le a whaamanatui nai le se laurus futolu tausanga, talu na avea Amerika Samoa ma territorial malo meleke. Ma o le foi ua whaamautu mai malo whaalolungia, o le a awai i le sisingafu o le nei tausanga. I se porklama na tui na mai lau KVZK, i lo manino ai le whaangasolonga o porklama le sisingafu o le nei tausanga. E pe iona si la fia o le asu se furma le tolu le masina fou. Le o le antatala lo iai fuafuanga le sisingafua, i se whaalingo fuo whaele leanga a le matanga luengo whaatuanga, le o le a whaatutai e le malaita alo le veteranic tafuna. A mai ale whaalingo mea mata ale au whai whaatuanga, o na so ai lea, ma whaafie fianga ale vaingo le Arts Council i le malai lava le tasi. O le asu so ai le asu se furma le wha o le a whaatanu inai se whaalinga o loa ngosi lava inei Amerika Samoa po le trade fair, ale matanga luengo fi whaantau inga mala manuia. O le whaalingo fuo whaele leanga, o le tauwanga whangotan matanga luengo whainga whaiva, ma le vau matua, o na whai wailea, o le asu i whaafie fianga. O le asu tona i asu sifun mariri malea, o le whaalingo o loa, o le whaalingo mea mata, o le tauwanga whangota, o na so wailea ma si solo ta vale, o na whai waifo ilea i whaafie fianga i lea fiafi. O le asu so wai, le asu sa, o le asu sifun maleono, o le a whai aisi sau ni ngā lotu, i le eka le sia whaapotuputonga ke Risiano Amerika Samoa i kanana fou. O le asu ngafua so ai, asu sfuma le fitu lea, o le a amatalia ai le sauninga i si sina i le tangawai o Amerika Samoa. A mai a, o na sauni ai lo lea, ma whainga me i le tai le tū ngā fautasi. O na whai wai lea i whaafiafianga i lea la vaso. Ma le asu sfuma le valu lea o le a whai ai se sauninga i tāpuni a lo i ai le whaamoimoe o le si singafua o le nei tūsanga. E si dia ma le sfuma le iwa ma lo whaalungia le ua whaamautu mai o le a awai le si singafua. E au fiai le whailautusi o le interior ia Carmen Cantor, o le ampasa Australia ia pia, ia Emily Lack, whapea ima le ampasa o le malo tele ia pia, ia Noriko Horiuchi. O le foi wa whaamautu mai o le ao le malo sa mo tututasi, le a fionga atu ima le li whano wa le toa swallow vi le lua, le o le a awai le si singafu o le nei tusanga. O le a fionga i le tamaitai pa le mio Samoa, le sa o whapito, ia whime na mi mataafa, o le a awai le funtanga a le atu Samoa. Next month, American Samoa will mark 123 years since the signing of the deed of cession with the United States of America by our forefathers. Close to 20 dignitaries and diplomats are confirmed to attend. The Flag Day Committee has finalized the program for the Flag Day 2023. The dignitaries and diplomats confirmed to attend are Samoa's head of state, His Highness Tui Maleli Whano Va'aletua Sualovi II, Assistant Secretary of Interior, Director of Insular Affairs, Red Cross officials, U.S. Coast Guard officials, Deputy Commander of the U.S. Navy, U.S. Embassy in Samoa, Charged Affairs, High Commissioner of Australia to Samoa. The official Flag Day program released by the Governor's Office reaffirms pre-Flag Day festivities, which will start on April 13 with the Farm Fair hosted by the Department of Agriculture at the Veterans Stadium. According to the program, the trade fair is also part of the program to be held at the Diwa in Tafuna. There will also be a Alapoa fishing tournament with traditional entertainments in the evenings from Thursday to Saturday. The Thanksgiving service for the Flag Day will be held on Sunday, April 16th, at the Congregational Christian Church of American Samoa headquarters at Kananafo. Monday and Tuesday are the official Flag Day program with ceremonial formalities. The program outlines that on Monday will be the raising of flags with a welcoming awa ceremony with the Fautasi raised in the afternoon and concludes with performances in the evening. On Tuesday will be the closing ceremony. You are watching KVZK News. Still to come.
President of Red Cross American Samoa thanks the people for their profound commitment to the Red Cross. A secret plan is being put together in New Zealand for a four nations clash between Samoa, Tonga, Fiji and Australia. I le toe te mai o tātou tala, e o mai i le itu lai whai le fia finei, wa si lea maleonu se fulu a tala se vai ngā tupe, wa oina i le kolu se mumu, mai nisi o le atunu. E pei o na tā ua, i le taitei fono le kolu se mumu, ia vai toa Hans Langildi, e whape e tolu se fulu wha a na mawaina mai, i le leiti o foni, po o le radiothon. A o nei lava ia, e lua se fulu fitu a tala, se vai ngā tupe na oina mai le leiti o foni, Fatasi ai mani foa i lua mai le ekalesia fa putuputonga Kerisiano Amerika Samoa ma le fale ainga le McDonald. O le sisunga le fai feau le e whaka asa i kanana fou ia na fatali filolii na ia tu inatu se foa i tupe e lima fetala o se mea lofa mo le kolu se mumu a wale wha manatuina o le se lau tausanga. E avero leo e fai masui o le sunga te kono ma le lau kono fontere o le whakaasa, le mamaru o komiti tūmau, tānga ruenga, pūlenga, ia whapepa le sa te tasi o le whakaasa. O te tui nā tuai le nei mea lofa, e lima ape tā la, mō le koruse mō i nei Amerika Samoa, ia wāre whailonga ina o le se lautau sanga, ia o le koruse mō. E le mamau tele le misiona o le koruse mō ma le ekalesia. Ia e meise le langanga o le sosoani i tangata o loko mana umia le sosoani. O le la ia te au le abatele, ia e tui ngā tuai nei mea lofa. Mo le tātou Red Cross i nei Amerika Samoa, ma loko whāruaro. O le tamaitai a Dolores Tautolo o le sui mai le vaenga le McDonald na ia tu inatu le se fulu a fetala i le kolu se mumu i le tai au nei. Le sui o le compagnia McDonald's a se fulu mato pule le sunga ia Tautolo, Charlie Tautolo e tu inatu a se mea alofa se fesoani i le kolu se mumu a Samoa. E vumana tu e fulu se lauto Samoa ma mole su foi fafta tele lava i tōtau tua le ngata i Amerika Samoa nei ia ana le lava mangi atua. Today, more than $60,000 have been raised by the Red Cross through monetary donations from members of the public. However, more donations are being made as the news goes live. According to the chairman of the Red Cross, Vaitoa Hans Langildi, prior to the radiothon, they collected $34,000, but today alone they collected $27,000 during their radiothon, including two significant donations, $10,000 from McDonald's and $5,000 from the Congregational Christian Church of American Samoa. He said the events are part of their 100 years of establishment with their goal to collect $100,000. There were two sites for donations today at the Suinga Ulole Atuvasa in Utulei and the Red Cross headquarters at Tafuna. I talamaya pia ua amata nei fuafuanga e au fiai New Zealand, Australia, Samoa ma Tonga i taalonga o le laka piliki ua whaingoina o le Four Nations. I se reporti ma le newspaper Australia le Sydney Morning Herald e whaapea ua iai fuafuanga mo se taamilusanga e whaava yaso i le tausanga nei. O taalonga o le a whaia i au kilani le o le a whetau iai Samoa ma Tonga e mulimuli ai taalo Australia ma Tonga. Na whaalia i le reporter the newspaper, o le lei o le taalo Samoa i le tausanga na te nei, le anau o ai lava i le suenga siampini, o vaenga ia ua whaamalusia i nei a tunuu, ina ia whaia se taamilusanga whaape nei, e au fiai ma Samoa ma Tonga.
A plan has reportedly been drafted to have New Zealand, Australia, Samoa and Tonga contest the Rugby League Four Nations tournament. The Sydney Morning Herald reported the plans were for a 4-week tournament this year. The centerpiece for the proposed tournament would be a double-header at Auckland's Eden Park, in which Samoa and Tonga would meet in a repeat of their World Cup quarterfinal before Australia and New Zealand do battle. It would also see Australia and Samoa repeat their World Cup final of October 2022, won by Australia. The Herald says the emergence of Samoa and Tonga has made a competition in the Southern Hemisphere a potential money spinner, in particular if the Pacific powerhouses meet in Auckland, which has a large expat population. A competition would be seen as a crucial platform for the next World Cup, which will be held in 2025. Ele awinatu reporter tau mo Amerika Samoa de nei vai ngole fiafi o se vai ngole nei li swingo tupe de nei fiaso. Usi mai lolau mai moa I taro tau mo Amerika Samoa I nei fiafi. O se vaingola pōna nei ma te rina awoa e to ulu timunga ma lula e fitus fulvalu sa vide mai saute lima I se fulu mai lali tula. O se vaingi le asu to nai e lai ni siu taimi e ta ape solo timu pe vele valu se fulfitu sa vide mai saute se sae e o le lima mai lali tula. O se vaingi le pō le asu to nai ma te rina awoa e ta ape solo timu ma lua e fitus fulvalu sa vide mai saute Looking at tonight's weather, it's mostly cloudy, numerous showers, lows around 78, south winds 5 to 10 miles per hour. Looking at Saturday's, partly cloudy, scattered showers, highs around 87, southeast winds up to 5 miles per hour. Looking at Saturday night, it's mostly cloudy, scattered showers, lows around 78, south winds up to 5 miles per hour. And that's our weather report for this evening. O le whaiungare nau tala lau KVZK, whaatei tele le whaatesi mai, tō whaasifua. And that concludes your news from KVZK TV. Thanks for joining us. Goodbye.